তো আজকে আমাদের সাথে স্পিকিং মকের জন্য যোগ দিয়েছেন আমাদের শুভ্রনীল ভাই। উনি হচ্ছে রিয়াদে থাকেন, সৌদি আরবে। তো আজকে আমরা চেষ্টা করব ওনার একটা মক নেয়ার এবং সাথে সাথে ফিডব্যাক এবং হচ্ছে ওনার পসিবল কারেকশনটা বলে দেওয়ার এবং ওনাকে একটা প্রবেবল ব্যান্ড স্কোর দেওয়ার। তো আমি কোয়েশ্চেন আগে থেকে রেডি করে ফেলছি। তো আমি মানে পার্ট 1, 2, 3 এভাবে ওনাকে প্রশ্ন করব এবং উনি উত্তর দিবেন। So, Shubhranil bhai, let's begin our speaking test. This speaking test will be conducted in 3 parts, part 1, 2, and 3. So, I will ask you some questions, basic questions regarding part 1. So, uh, what do you do? Do you work or study? I'm a student. I'm studying Bachelor of Social Science, Kumilla Institution of Kumilla Victoria College, under of National University. Okay. So, what apps have you recently used? So we use apps all the time. So recently, what apps did you use? Recently, I have used a new app. This is Apple App Store. It's too much difficult for me because how to driving this app, I don't know. There are traveling for me. I travel for too much. This app is too much hard for me. So this new app for me. Okay. So what kinds of apps do you often use? It's depend on for my necessary. Especially I'm using social communication app such as Facebook, Instagram. I using too much Facebook for communication for my social communication with my friends, and is using for me necessary. Okay, so let's talk about what was the first app you used. I realized that when I was a teenage, first I used Opera Mini with Java mobile. It's so much interesting for me. First time I was use this app, how to operating internet with this Java mobile. Okay, so what kinds of apps would you like to use in the future? I like to too much interesting app. Which one is gaming? Gaming part, improving lots of gaming. So gaming, I like that. For in future, there are coming too much interesting gaming. So I want waiting for this. Okay, so I assume that you like playing games. Okay, so let's move on to part 2. For part 2, I'm going to send you a question. So you have 1 minute to 1 minute to prepare your answers, and when you have to start, I'll let you know, and I think you'd probably start then. So yeah, here is your question. You have 1 minute to prepare your answers. Thank you. আমাদের চ্যানেলে সব ধরনের ভিডিও আমরা আপলোড করি। আমাদের যেটা চ্যানেল দেখতে পারতেছেন, শুরুতে হচ্ছে আমাদের কেন টার্গেট আইএলটিএসটা আপনি সিলেক্ট করবেন, এটা নিয়ে একটা ভিডিও আছে। তাছাড়াও আমরা নিচে সবসময় চেষ্টা করি যে একদম রিসেন্ট আমরা ভিডিওগুলো আপলোড করার। এখানে দেখেন অসংখ্য ভিডিও আছে, আপনারা এইসব দেখতে পারেন। অ্যাবাউট টার্গেট আইএলটিএস, আবার নিজে নিজে প্রিপারেশন, এইসব নিয়েও কিছু ভিডিও আছে, আপনারা দেখতে পারেন। এর জন্য আলাদা প্লে লিস্টও আছে। তো শুরুতে আমরা এই 5টা প্লে লিস্ট রাখছি, যেহেতু টিউটোরিয়াল ক্লাসেস সবাই দেখতে পছন্দ করেন, এর জন্য আমাদের অসংখ্য প্লে লিস্ট এবং অসংখ্য ভিডিও প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা আপলোড দিই। তো আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, আই রেকমেন্ড ইউ টু সাবস্ক্রাইব। ওকে, ইয়োর টাইম ইজ আপ। ইউ শুড স্টার্ট স্পিকিং নাও। Well, thank you. Now I would like to discuss a driving skill that was challenging for me. A few months ago, when I come from Riyadh and I want to improve my driving skill, and I'm studying driving. It's my trainer is my father. My father helped me a lot of in my driving training. Driving is necessary so much for everyone.
I think everyone should to know how to drive. So I am interesting when I am playing gaming. Then I want to know driving. So for that I want to learn driving, and it's necessary for me. And I think it was too much challenging for me, because when I am driving in road, I am afraid so much. There are lots of car in my cities, so I'm too much fearing this a lot of cases. And when I am moving my car, I feeling so much problem. So it's tough for me. Then it's also traffic rules regulation is one of challenging. Of course, first there are every city is driving rules. So it's tough for me, and I think I'm enjoying this skill for me. Okay, excellent. So now we are moving on to part 3. I'm going to ask you some basic questions about the topic that you discussed earlier. So would you like to buy a car in the future to get rid of all the fears and anxiety related to driving and start driving yourself? Uh, Surely, I want to buy a car if I have a lots of opportunity in going to abroad. So I like a car is old traditional model is a Mercedes, like old model car. It's designing so much improve. It's designing so much attractive me. So let's So I let's think talk about like the traditions in your country, right? So what kind of traditional handicrafts are there in your country? among the many types of traditional handicrafts in my Bangladesh, uh, mentioning are Nukshikata, Jamdani Shari, and of course it's a traditional doll of wood crafting, and also there are too much plum So hand called I assume I assume that you are a young person. So in your society, what do young people think of traditional handicrafts? To be honest, in my country, young people didn't think traditional handicrafts, because they are busy of their new generation, and their new technology. Especially they are going to be a fashion designer or a textile engineer. So they do not think about this our traditional handicrafts. Okay. So now, do people in your country send handicrafts as gifts? Definitely, people send a gifts as a handicapped products. I realize that in our Bengali culture, is a Pohela Boishakh. There are lots of village fair. When a village fair, there are lots of item of handicraft products. Especially there are handicap handy pump of trees pakha, that's Okay, called so in what are Bengali the hat benefits paka. of what kind of benefits of making handicrafts in your country? Like, do people in your country get financial benefit out of it? What do you think? Handicrafts are came out property, especially there are lots of chance to earn money, because handicraft is not using too much machines. For that is using for easily. And of course when you are spending time lots of much the handicraft, and also you earn money for by sell this product, and this product is always attractive for people. Excellent, excellent. So, what are the benefits of traditional products to the locals? I mean, do they attract new travelers or get local benefits by selling them? It's a local benefit too much, especially when their local young people saw that their traditional products, and they always their touches this, they are about to their cultural and heritage.
and especially when a visitor came there, they are visiting their places, and they always attractive to their too much designing handicrafts product, so they will buying, Okay, so and especially, let's conclude our session. I think of you course, did excellent, and let's give you some feedback. So, when you sure, first began the part 1, 2, and 3, when you started talking, I encountered plenty of grammatical mistakes, and that's a bad news. But here is a good thing, that in speaking, most of the time the teachers ignore, common grammatical mistakes. So if you ask me one particular part to work on, I would say you should work on your subject verb agreement, because you mixed up the past and the singular and plurals quite often. Okay, বাকি ফিডব্যাকটা আমি বাংলায় দেই। যেটা হচ্ছে, আপনার হচ্ছে যদি আমরা ফ্লুয়েন্সিতে দেখি, ইউ আর কোয়াইট ফ্লুয়েন্ট, এন্ড হোয়েন ইউ আর টকিং, আপনার যে কোহিয়ারেন্স, কথার যে কোহিয়ারেন্স, মানে একটার পরে আরেকটা সিকোয়েন্সটা খুবই ভালো ছিল। ইউ উইল ডেফিনেটলি গেট এ 7 or above in this. Okay. But yes, in terms of lexical resources, the one thing you need to make sure is that you paraphrase the question, right? So yes, quite often when you were talking about, like, when I asked you the question about a skill, so you were saying skill. When I asked you the question about handicrafts, you talked about handicrafts. So you need to paraphrase those. Okay. And yes, if I ask you any question with do or does in front of it, the answer should be in yes or no. So you don't elaborate the question first. You need to just answer yes or no, and then you elaborate it. Okay. In okay, part sir, 3, there was a clear lack of examples. You need to add some examples. This will extend your answers. And another thing, the most important thing that I found in your talking is that you need to work on the past. Okay. So let's practice like 3 or 4 days talking in the past tense. So this will help past you tense, immensely. Yeah. So it's quite easy to talk in past tense, right? Because past tense, because when we are talking in past tenses, we don't need to add s or es after any verb. So when you are talking in past, so just use the past form of everything, and you can seldomly add some head in there, or some modal verbs like could, might, should, something like this. Okay. So let's be precise. There is, in terms of vocabulary, you used frequently common vocabularies. So you can't do this. So you have to, like, don't use interesting, like say attractive or engrossing, something like this. This will boost your score. This is easy to adapt. হ্যাঁ, খুব সহজেই আপনি okay, sir, I will প্রতিটা try. করতে পারবেন। ঠিক আছে। তো এই ওয়ার্ডগুলো শিখবেন, এবং এই ওয়ার্ডগুলো আপনাকে আশা করি একটা ভালো স্কোরের দিকে নিয়ে যাবে। আর আমার মনে হয় যে আপনাকে যদি ভোকেবসে দিতে হয়, আই উইল গিভ ইউ এ 6। গ্রামারে আপনার মিস্টেকস বেশি, এবং আপনি গ্রামারে যদি একটু কমপ্লেক্স ইউজ করতেন ভালো হতো। ইউ আর গেটিং 5, and I think overall, I think you'll get 6.5, something like this. So if you want to reach 7 or above, okay, so if you want to reach 7 or above, I think you should focus on the grammar part, especially past. Another thing is that there should be some words with perfect collocation, because you say that you should say afraid. Instead you said something which is, I don't know the word. Okay, so I felt like you should say afraid in some point, Afraid, at some point, right? So, and you also said feel in when you were talking about past. Another thing is that gaming and driving, these things are not
correlated. Okay, in my mind, I think these are not the main issue. So you should talk about something which makes sense. So you are not learning to drive to, if you say that I'm learning to drive so that I can work in Uber Eats, or I can work in Food Panda, or I can work as a Uber driver, something like this. It makes sense, and there is no offense in it. Yes, ma'am. Okay. When we go to Canada, no matter what we are, we have to do some odd jobs at first. So it doesn't matter. If you go to Europe, same things happen to everyone. So I think no job is odd. We say odd jobs, Yes. but no job is odd. We have to respect every job. So you can say the truth. If you say Yes, I want to learn driving because I want to work in Uber Eats, it's completely fine with the examiner. আপনি ভিডিওতে শুরুতে বলছেন যে আপনি রিয়াদে থাকেন এবং আপনি পড়ালেখার কথা বলছেন যে আপনি পড়ালেখা করতেছেন বাংলাদেশে, ঠিক আছে? সো আপনি এই কথাটা যদি বলেন যে আমি বাংলাদেশে পড়ালেখা করতেছি, এই কথাটা আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে এক্সাম দেন তাহলে এটা ঠিক আছে। কিন্তু আপনি মানে ধরেন আপনি 5 বছর ধরে রিয়াদে আছেন, আপনি বলেন আমি বাংলাদেশে পড়তেছি, সো ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। ঠিক আছে? সো আপনি চেষ্টা করবেন যেখানে আছেন সত্য কথাটা বলার। দিস উইল মেক ইউ মোর ফ্লুয়েন্ট, and I hopefully this will increase your band score. Overall you did excellent, and I think you should, if you just want one suggestion from me, I would like to say that you get a partner, practice with them, okay, with him or her. Yes, ma'am. So you need to be more expressive. There are some point I felt like you are lacking words. Okay, it happens to everyone. Yes, when we are stressed out, maybe it's because of the recording or something, but I felt that you were stressed out, so you need to get a partner. And of course আমাদের টার্গেট আইএলটিএস আপনি যেহেতু আসেন, নাবিল ভাই আপনাদের মক নেবে, you should attend another mock. Okay, after 2 or 3 weeks of practice you should attend another mock. I think আজকের থেকে আপনি না after this feedback I think you will like improve 2 times. Okay, so আপনারা যেটা করতে হবে, ভুলগুলো নিয়ে কাজ করেন, আর আমাদের ইউটিউবে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ভিডিওটা আছে, ওটাও দেখেন, আবার দেখেন, সমস্যা নাই তো, আবার দেখেন, এবং this will I think this will increase your score. Thank you. ওকে, অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া। তো আপনাদের আসলে মানে একটা যে কথাটা না বললেই নয়, মানে আপনাদের কোচিং এর সম্পর্কে ভাইয়া অনলাইন থেকে যা জানছি, আসলে ক্লাসে আসার পরে আসলে ধারণা অনেক পাল্টাই গেছে ভাইয়া। আসলে ভাইয়া এখন পরীক্ষা দিব, বাকিটা দেওয়ার পরে ভাইয়া এখন তো আর দোষ আপনাদের না। এখন আমি যদি ভালো করে কাজ না করতে পারি, এটা তো আপনাদের দোষ না, এটা আমার ব্যর্থতা। কিন্তু আপনারা ভাইয়া না, আপনারা ভাইয়া 100তে 100 দেওয়ার চেষ্টা করছেন ভাইয়া, বরং 100 যদি বেশি থাকে সেটাও দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই যে ভাইয়া এখন একটা মক নিছেন, এটা কিন্তু আপনারা নেওয়ার কথা না, ঠিক আছে ভাই? এই যে একটা সারপ্রাইজ আপনি কিন্তু বলছেন যে বেশি হইতে পারে, কম হইব না, সবকিছু বলছেন। তো ধন্যবাদ ভাই, অনেক ধন্যবাদ। দোয়া করবেন ভাইয়া, হয়তো ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে বসে যাব। I made notes for every bit of it. So মানে হ্যাঁ, সব ভুল ধরা পসিবল না, আর আমি যতটুকু পারি আমি চেষ্টা করছি ভুল ধরার। জি ভাইয়া, ধন্যবাদ ভাই, অনেক ধন্যবাদ। ওকে, ভালো থাকবেন আর পড়তে থাকেন, আর একজন পার্টনার নেন। হ্যাঁ, একজন পার্টনার না পাইলে আমারে বললেন, আমি আসবো না, ঠিক আছে? আমারও ফ্লুয়েন্সির অবস্থা ভালো না, হ্যাঁ, আমারও কমে গেছে। এখন আমি পরীক্ষা দিলে 7 আসবে। যাই হোক, তো আমারও প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, সবারই প্র্যাকটিস করতে হবে, থামা যাবে না। ওকে, ঠিক আছে ভাই। কোনো পার্টনার পাই নাই তো এই জন্য, বা পার্টনারের সাথে প্র্যাকটিস করার ইচ্ছা হয় না, আগে ফোকাস করছি ক্লাস শেষ করার। হ্যাঁ, না, ক্লাস শেষ করেন, ক্লাস শেষ করে এখন পার্টনার খুঁজেন। এখন তো আপনাদের ব্যাচে অনেক মানুষ আছে, যেগুলো একজন তো রাজি হবে। আর আমি আপনাদের স্পিকিং সেশন নাবিল ভাইকে বলে দিব 5 জন করে একটা গ্রুপ বানাই দিতে, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে যাতে আপনারা প্র্যাকটিসটা কন্টিনিউ করতে পারেন। আর যদি তাও না পারেন, সেক্ষেত্রে আমরা ভাবতেছি আরেকটা প্র্যাকটিস গ্রুপ বানানোর। হ্যাঁ, আমাদের আগে একটা ছিল প্র্যাকটিস, যাতে সব 4টা মডিউলে প্র্যাকটিস করা হয়। তো এটা যদি আপনারা মানে ইন্টারেস্টেড থাকেন, আমি পরে একটা প্র্যাকটিস গ্রুপ বানাই দিব, না সমস্যা নাই, এটা জুনায়েদ ভাই কন্ডাক্ট করে, ওইটাও করা যাবে। তবে মেইন কথা হচ্ছে নিজের চেষ্টা না থাকলে কোনো গ্রুপ, কোনো কোচিং, কিছু আপনারা কিছু করতে পারবেন না। এটা তো অবশ্যই ভাই, এটা তো বলছি ভাইয়া,
আপনার কোচিং তো আমাদেরকে মানে রাস্তা দেখায় দেবে, কিন্তু রাস্তাতে চলা তো আমরা চলতে হইব।